በአንደር ፔይንቲንግ ይሄንን ሜካፕ አብረን እንስራው። በዚህ ቴክኒክ ፋውንዴሽናችሁ መጨረሻ ላይ ነው የሚደረገው። the whole point is ሁሉንም ፕሮዳክቶች ሲንግል ሌየር ለመጠቀም እና መጨረሻ ላይ ፋውንዴሽኑን everything አብሮ ብለንድ ለማድረግ ነው የሚጠቅመው። also not caking your face with different products layer after layer. so መጀመሪያ the clean face primer ያለው እና እዚህ ጋር ደግሞ color correct አድርጋለሁ። I'm breaking out. I'm on my cycle. I'm not even in the mood of recording this video, but we will do it for the purpose of doing it, okay? መጀመሪያ የምንጀምረው በconcealer ነው። This is Huda Beauty in the shade Ginger 6.1. Coverage ስላለው I don't like to put a lot of it. እናም ቶሎ የሚደርቃል። ስለዚህ I'm going to go ahead and blend it. Sephora powder puff blend አደርገዋለሁ. I heard that this gives you a very seamless የሆነ coverage because ምንም አይነት product absorb ስለማያደርግ ነገር it doesn't have to be fully blended. blend ማድረግ ለማትችሉ ሰዎች easier option. Next up, I'm going to use Say Sun Melt Tan Bronzer. Amazing bronzer. bronzerውን የት ነው ማረገው? እዚህ አካባቢ እዚህ and then እዚህ ጋር error proof የሆነ product. This is it. Whatever you do, nothing will happen. Like እንትን ይላል blend ያደርጋል regardless. For some reason, I really love that tanned look, by the way. Next up, የምንጠቀመው is blush. እዚህ ጋር ነው ማረጋው። ወደዚህ ማምጣት እችላለሁ. It's not a big deal. Like I said, I want that like bronzy የሆነ face. So let's go ahead. ይሄ bronzer እኮ የሚያስቀው ነገር ማለት ነው። አብሮ ነው ጠፍት የሚለው። So ብላሻችሁን የምታረጉት ከብሮንዘሩና ከኮንሲለሩ መሃል ያለው ኤሪያ አለ አይደለ? ኦቨርላፕን ቢያደርግ it doesn't matter. ብላሹ ሄዶ እዚህ ጋር ደርሷል አይደል? Anyways, let's go back and grab ከቆዳችሁ ነጣ ያለም ሲጀመርም አንድ ማረግ ኮንሲለር ተቻላችሁ አርጉ. I want something a bit brighter. So ነጣ ያለውን concealer, like I said, I'm just going to blend it. ወደዚህ አላወጣውም እዚሁ አካባቢ ነው ማረጋው because I want the brightness to stay in the corner of my eye, I guess. I'll go back and እዚህ ጋር separate ያደረገውን ቦታውን ትንሽ I'll try to like blend it. Or I can use my powder puff. Okay. ለፋውንዴሽኑ light coverage ወይም light to medium ቢሆን ይመረጣል so that way ሌላውንም ቦታ ስትቀቡት የሰራችሁትን ነገር አያጠፋም እና I'm going to use the Patrick Ta Major Skin Hydrolux Skin Perfecting Foundation and I'm in the shade 17 Golden Peach. I'm going to stipple my brush so that way በደንብ pick እንዲያደርገው. Then do you see this separate ያደረገበት area? I'm going to just gently blend everything. See how እንዴት እንደጠፋ? Yeah, like harsh line ነው። ይሄ እዚህ አካባቢ በጣም harsh line አልነበረው። You just go over it. Okay? Slowly. You go over any harsh line. Oh my god, my skin looks like skin, but beat. አቤት እንደሰለቻችሁ ታየኝ። ከዚህ በኋላ you set it with whatever powder that you want. Rest of my eye ሰርቼ እመጣለሁ and that should be it. Okay guys, this is the final look. I hope it was helpful too. Thank you for watching. I'll catch you on my next video. Till then, be good, do good, darlings. Bye.